guys, hello. You're very welcome back to my home. You're very welcome to a new project. This is our new Cambridge Global Perspectives project, which is called Rebirth. Now, last month was the magic of reality. Today is the 21st of April. Oggi è il 21 aprile. E sapete, è martedì. Allora, normalmente at school, a scuola, sarebbe la mattina dove andiamo tutti nella cappella per presentare questo nuovo progetto e per farvi un po' di canzoni insieme, per fare un po' di canzoni insieme, cantare insieme e rilanciare il mese con uno sguardo più fresco su cosa stiamo per imparare, ok? Normalmente vi ricordate, vi ho dato i gesti per harmony and dissonance. Poi avevamo back in time, yes? And then we had scudo, spada for Roma, giusto? Then we had the next project, which I can't remember, but we talked about being we. You remember? One thought for me, two thoughts for we. Being me, being we. You remember? And then, more recently, we had the magic of reality. The magic of reality. And we discovered all of the different things that are magic in our reality, che possiamo parlare di alta voce, non c'è segreto, questa magia ci circonda. And so it's not a secret, non è the magic, it's the magic of reality. No, that's what we did last month. Now, this month is rebirth. I'll do it again, rebirth. Okay, rebirth. Okay, rebirth. Now, this is important. When you see the word re at the start of, for example, an email subject, quando vedete le parole re all'inizio vuol dire in referenza a o stiamo parlando di, no? Tipo quando se ricevete un'email che dice re our meeting last week, re nostra riunione la settimana scorsa, vuol dire che il contenuto di questo email parla della riunione della settimana scorsa, ok? So, rebirth, questo mese, il contenuto di questo mese parla della nascita, che sia della nascita di una persona, di una pianta, di un'idea, di una società. It's all rebirth. Oops. Rebirth. Okay? Rebirth. Try to do this at home. Rebirth. Ok, this is the gesto che voglio usare questo mese per questo progetto. Now, cos'è questo progetto? Sarà un mese di storie. Ok, this will be a month of stories. Ok, tante storie dell'inizio o la nascita della società, di un fiore, di una persona, di qualsiasi cosa. Some stories are true and some we don't know. Some questions we know the answer, qualche domanda sappiamo la risposta, qualche domanda non sappiamo la risposta. Allora la sola cosa onesta da dire, la sola risposta onesta è di dire non lo so. Ok? So I will tell you a lot of stories, vi racconterò tantissime storie e poi andiamo a valutare se c'è prova, se c'è perché crediamo questa storia, perché questa storia esiste e decidiamo insieme e parliamo della nascita di tutto. Ok? Allora, tantissime storie e oggi iniziamo con forse la più grande storia, the birth of everything. Today is the birth of everything. Andiamo a scoprire un mistero dell'inizio, il mistero dell'inizio di tutto, the birth of everything.
The universe. Rather beautiful, isn't it? It's quite literally got everything, from the very big to the very small. Sure, there are some less than savoury elements in there, but on the whole, scholars agree that its existence is probably a good thing. Such a good thing that an entire field of scientific endeavour is devoted to its study. This is known as cosmology. Cosmologists look at what's out there in space and piece together the tale of how our universe evolved, what it's doing now, what it's going to be doing, and how it all began in the first place. It was Edwin Hubble who first noticed that our universe is expanding by noting that galaxies seem to be flying further and further apart. This implied that everything should have started with the monumental explosion of an infinitely hot, infinitely small point. This idea was jokingly referred to at the time as the Big Bang, but as the evidence piled up, the notion, and the name, actually stuck. We know that after the Big Bang, the universe cooled down to form the stars and galaxies that we see today. Cosmologists have plenty of ideas about how this happened. But we can also probe the origins of the universe by recreating the hot, dense conditions that existed at the beginning of time in the laboratory. This is done by particle physicists. Over the past century, particle physicists have been studying matter and forces at higher and higher energies. Firstly with cosmic rays, and then with particle accelerators, machines that smash together subatomic particles at great energies. The greater the energy of the accelerator, the further back in time they can effectively peak. Today, things are largely made up of atoms, but hundreds of seconds after the Big Bang, it was too hot for electrons to join atomic nuclei to make atoms. Instead, the universe consisted of a swirling sea of subatomic matter. A few seconds after the Big Bang, it was hotter still, hot enough to overpower the forces that usually hold protons and neutrons together in atomic nuclei. Further back, microseconds after the Big Bang, and the protons and neutrons were only just beginning to form from quarks, one of the fundamental building blocks of the standard model of particle physics. Further back still, and the energy was too great even for the quarks to stick together. Physicists hope that by going to even greater energies, they can see back to a time when all the forces were one and the same, which would make understanding the origins of the universe a lot easier. To do that, they'll not only need to build bigger colliders, but also work hard to combine our knowledge of the very, very big with the very, very small, and share these fascinating insights with each other and with, well, you. And that's how it should be, because, after all, when it comes to our universe, we're all in this one together. Complicated, right? È un po' complicato questa storia, giusto? Come possiamo fare a capire meglio? Vi ricordo, sì, questo mese vorrei introdurre più cose da ascoltare in inglese, ok? È ora di, non lo so, proviamo di lavorare l'orecchio e accordare l'orecchio ai suoni anglofoni. We need to tune our ear, like we tune our musical instrument, we tune our ear to English sounds, to sounds from the English language, ok? Vi ricordo che potete andare indietro sempre e guardare i filmati o cartoni che vi faccio vedere con i sottotitoli, ok? E guardare pezzettino per pezzettino, così we can work on our listening skills. We have to look at our listening capacità, no, non capacità, non mi viene la parola. Non capacità, non conoscenze, ma competenze. We need to work on our listening competenze. Now, to better understand the English, you can listen again e guardare con i sottotitoli per meglio capire l'inglese. Per meglio capire la storia o i dettagli, guardiamo. Let's imagine that this is the start of the universe. Everything in the universe is inside this box. Now, this box
was a tiny, tiny point, questa scatola che aveva la potenziale di essere tutto l'universo, era un puntino piccolo piccolo con tutta la potenziale, come il seme di un albero grande, no? All of the information and all of the force and the matter in the universe is in this tiny, tiny scatola. Tutta la forza e l'energia dell'universo è presente in questa scatola. Now, è successo qualcosa, non so, però si dice nella scienza che every force, every action has an equal and opposite reaction. Ogni azione ha una reazione uguale e opposto. So, a un certo punto, 13 miliardi di anni fa, è successo questo. Now, a couple of things here. Cosa c'era prima di questa azione, this first action? Cosa c'era prima? Non sappiamo, ok? Nessuno scienziato può dire cosa c'era prima di questo punto, ok? Di questo punto di cambiamento, questo singularity in physics, ok? Singularity vuol dire che è successo solo una volta, ok? E non sappiamo cosa c'era prima. Non possiamo immaginare, we can't imagine existence without time. Questo punto è dove inizia il tempo, come lo riconosciamo noi, come lo capiamo noi. Ok? That's the beginning of time as we understand it. Ok? Allora immaginare nothing, proprio niente, senza esistenza, senza tempo, è impossibile. Ok? Allora non sappiamo per niente cosa c'è prima di questo punto. E poi c'è da ricordare, non era un'esplosione, non è esplose, ha iniziato a espandere. Allora era già tutto dentro, questo puntino piccolino, è iniziato a espandere con grandissimo calore e grandissima energia, espandere, e non ha mai smesso di espandere. Ok? Come sappiamo questo? Che possiamo dal punto originale misurare la distanza di ogni punto di luce. Every point of light, we can measure the distance from here to where the point of light arrived. So, if we measure from the original point to where the point that the light arrived, se possiamo misurare la distanza tra il punto originale e il punto dove è arrivato la luce, misuriamo la luce qua, soprattutto la luce infrared, ok, nelle galassie distante, ok? Allora possiamo vedere che si sono mossi da qua a qua in tot di tempo. Allora possiamo mappare, fare una mappa della distanza e la forza che ci ha portato fino a qua e trovare il punto originale su ogni punto di luce. E sembra che ogni punto di luce segue una direzione, una velocità lontano di questo punto originale. It's following the same direction and the same speed in expanding for 13 billion years, and we can trace the point of original. Using la velocità e la direzione possiamo rintracciare il punto originale del viaggio di questo punto di luce, e sembra che ogni punto di luce si ritraccia la destinazione o il punto d'origine in questo puntino di luce. Ok? E così ci capiamo cosa c'era prima, non si sa. E la risposta onesta è non si sa. I don't know. Ok? But we do know
that every point in the universe, sappiamo che possiamo, usando la matematica, the magic of maths, possiamo capire che ogni punto di luce nell'universo che conosciamo o nel cosmos più grande ha avuto inizio in questo punto di luce, questo momento, e possiamo rintracciare indietro. Così. And this is the birth of everything according to science. Questa è una storia. Non sono scienziato, non sono matematico, però capisco quel che posso della storia e c'è la prova, allora si capisce che c'è un fondo di verità in questa storia. È una storia che qualcuno mi ha raccontato, ok? E questa si chiama The Birth of Everything, the Universe in the Big Bang. Now ricordiamoci che non è un'esplosione, sicuramente non c'era un Big Bang, però è l'inizio dell'espansione dell'universo come lo conosciamo noi. It's the start of the expansion of this wonderful universe that contains everything we know from this tiny point of light 13 billion years ago. It's crazy. And when you think of it, this is the magic of our imagination, because we can imagine a point that small. Provate ad immaginare un punto così piccolo, no? Con tutta la potenziale di diventare un universo, ok? Now imagine le limite più distanti dell'universo, ok? Più lontano del Sole, ok? Più lontano dalle stelle. Prova di immaginare proprio se ci sono le estremità dell'universo. È enorme, però all of this, from that tiny point of light to that huge border on universe, da questo puntino di luce alle limiti dell'universo, lo conteniamo dentro la nostra immaginazione, no? Ed è per quello che dice Giovanotti: il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang siamo noi, io e te. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang siamo noi, io e te. Stessi accordi, ragazzi, stessi accordi. Ok, now I know it's difficult, I know it's a crazy thought, and I know there's more English than usual, but we need to start to learn more. No, this is a new project. We need to get a toothbrush for your mind. Ci vuole un toothbrush, toothbrush for your mind, ok? Per fare spazio per nuove idee e per più ascolto dell'inglese, più impariamo nuove cose, nuove storie e nuove idee, ok? Now, I know it's complicated today, it's very complicated today, e per i pezzi in inglese potete sempre aggiungere i sottotitoli cliccando sul CC sul video di YouTube, ok? Grandi, sapete dove sono, se avete domande, ci vediamo domani sicuro? E poi l'email ce l'avete sempre per se avete domande o qualsiasi cosa, ok? Continuiamo questa cosa domani. Rebirth, facciamo ancora rebirth, ok? Rebirth.